Hello guys, welcome back to your favorite channel, that is Physics in Telugu. So today we are going to deal with the last lecture of the dual nature of radiation and matter. So the third lecture. So ee roju mana targets vachesariki, so the wave nature of matter, so that is the particle nature of the light first, so then the wave nature of the matter, so that is the de Broglie's hypothesis. సో దీని తర్వాత ఇది చూద్దాం. సో దాని తర్వాత మనకి దాని తర్వాత వీ హ్యావ్ ద de Broglie wavelength concept, and then we'll go for the Davison and Germer experiment, so where wave nature of electron. సో ఇదంతా కూడా థియరీ పార్ట్. సో దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ఏ కంప్లీట్లీ థియరీ పార్ట్. ఓకేనా? సో ఈ టాపిక్స్ మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈరోజు, ఎస్పెషల్గా మనకి ఈ చాప్టర్ నుంచి వస్తే ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ నుంచి వస్తాయి. సో దాని తర్వాత ఇక్కడ పార్టికల్ నేచర్ ఆఫ్ ద లైట్లో వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ద స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్. సో ఈ స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? చలో, సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద కాన్సెప్ట్. సో మనం లాస్ట్ క్లాస్లో ఆల్రెడీ ఫోటో కరెంట్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా. ఏంటది? సో ఎప్పుడైతే ఇక్కడ నుంచి సోర్స్ ఇది, సో సోర్స్ నుంచి లైట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ వస్తుంది. సో ఆ పార్టికల్స్ని మనం ఏమంటాం? ఫోటాన్స్ అంటాం, ఆర్ ఎనర్జీ ప్యాకెట్స్, ఆర్ క్వాంటా ఆఫ్ ఎనర్జీ. సో ఈ ఎనర్జీ వచ్చి, సో ఈ ఈచ్ ఫోటాన్కి సో ఇట్ విల్ హ్యావ్ డెఫినెట్ ఎనర్జీ అండ్ మూమెంటమ్. అవునా? సో ఈ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈచ్ ఫోటాన్ విల్ హ్యావ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ hc/λ ఆర్ ది hf. ఓకేనా? సో ఇక్కడ వేవ్ లెంత్ ఎంత తక్కువ ఉంటే ఎనర్జీ అంత ఎక్కువ ఉంటుంది, లేదంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత ఎక్కువ ఉంటే ఎనర్జీ అంత ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఈ ఫోటాన్ వచ్చి ఈ మెటల్ ప్లేట్ని హిట్ అయితే ఏమవుతుంది? ఇక్కడ నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నవి ఎజెక్ట్ అవుట్ అవుతాయి. అవునా? సో ఇప్పుడు ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇఫ్ ద ఇంటెన్సిటీ ఈజ్ మోర్, ఇంటెన్సిటీ ఎక్కువ ఉంటే సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? ద నెంబర్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. ఇదంతా లాస్ట్ క్లాస్లో మాట్లాడుకున్నాం మనం. సో ఇఫ్ ద intensity is more, so then the number of photons will become more, but each photon యొక్క ఎనర్జీ మాత్రం ఏం చేంజ్ అవ్వదు. ఓకేనా? సో నెంబర్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి, బట్ ఈచ్ ఫోటాన్ యొక్క ఎనర్జీ మాత్రం ఏం చేంజ్ అవ్వదు. ఓకేనా? సో దెన్ ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఫోటో ఎలక్ట్రాన్స్ ఇంక్రీజెస్. సో ద ఫోటో ఎలక్ట్రాన్స్ ఇంక్రీజెస్. ఓకేనా? సో ఈ ఫోటో ఎలక్ట్రాన్స్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల మీరు ఇక్కడ ఒక ఎక్స్టర్నల్ బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేస్తే, దిస్ ఈజ్ అ ఎక్స్టర్నల్ బ్యాటరీ, ఇలా కనెక్ట్ చేశారనుకోండి. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్లో ఇటువైపు ఉంది, సో కరెంట్ అన్నది ఇక్కడ సర్క్యూట్లో ఫ్లో అవుతుంది ఇటువైపు, ఆపోజిట్ టు ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్లో. అంటే ఓవరాల్గా మనకు ఒక కరెంట్ అన్నది జనరేట్ అవుతుంది. సో దేర్ ఫోర్ ద ఫోటో కరెంట్ ఇంక్రీజెస్. కాన్సెప్ట్ అర్థమవుతుందా? సో ద ఫోటో కరెంట్ ఇంక్రీజెస్ హియర్. సో అదే రాశాను చూడండి. So when a light of shorter wavelength, so if the lambda is less, so the energy will be more. అందుకే చెప్పాను ఇక్కడ. ఓకేనా? సో to fall on a metal plate C, so this is the cathode plate C, so this is cathode or the emitter. So now electrons are emitted by C. ఈ ఫోటాన్స్ వచ్చి ఈ cathode plate ని హిట్ చేస్తే ఇక్కడ నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ ఎజెక్ట్ అవుట్ అవుతాయి. ఓకేనా? సో ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ఎమిటెడ్ బై C అండ్ కలెక్టెడ్ బై ద యానోడ్ ప్లేట్ A. సో ఇక్కడ నుంచి ఎజెక్ట్ అవుట్ అయిన ఎలక్ట్రాన్స్, సో అవి యానోడ్ ప్లేట్ ఈజ్ అ పాజిటివ్ పొటెన్షియల్ కదా. సో దీన్ని మనం పాజిటివ్ పొటెన్షియల్ కనెక్ట్ చేసాం. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? సో ఇది ఏమవుతుంది? సో దెన్ ఇట్ విల్ గ్రాస్ప్ ద ఎలక్ట్రాన్స్, అంతేనా? గ్రాప్ ద ఎలక్ట్రాన్స్. సో దిస్ ఈజ్ ద యానోడ్ ఆర్ ద కలెక్టర్ అంటాం. సో ఇదేమో ఎమిటర్. ఓకే. సో నౌ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ C అండ్ A, క్యాథోడ్ యానోడ్ మధ్యలో, సో కెన్ బి మెయింటైన్ విత్ ద ఎక్స్టర్నల్ బ్యాటరీ. ఒక ఎక్స్టర్నల్ బ్యాటరీ అండ్ రియోస్టాట్ అంటే వేరియబుల్ రెసిస్టెన్స్ని కనెక్ట్ చేస్తే సో మనం ఇక్కడ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అనేది మెయింటైన్ చేయొచ్చు. ఎప్పుడైతే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఉందో సో అక్కడ కరెంట్ ఫ్లో అనేది టేక్స్ ప్లేస్ అవుతుంది కదా. సో ఈ సర్క్యూట్లో కూడా ఒక కరెంట్ అన్నది వస్తుంది. కరెంట్ దేని వల్ల వస్తుంది? ఫోటో ఎలక్ట్రాన్స్ వల్ల. సో వచ్చిన కరెంట్ని ఏమంటాం? ఫోటో కరెంట్ అంటాం. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఈ ఫోటో ఎలక్ట్రాన్స్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? సో ఈ సోర్స్ యొక్క ఇంటెన్సిటీ పెంచాలి. ఇంటెన్సిటీ పెరిగితే సో దెన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. ఫోటాన్స్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఫోటో ఎలక్ట్రాన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. సో దెన్ ద ఫోటో కరెంట్ విల్ బి మోర్. క్లియర్ ఆ కాన్సెప్ట్? చాలా. సో ఇప్పుడు చూడండి. సో now anode is given the positive potential with respect to the cathode, so that electrons move towards the anode and passes through external circuit and back to the cathode.
సో ఇప్పుడు వెళ్ళిన ఎలక్ట్రాన్స్ ఇలా వెళ్తాయి, క్యాథోడ్ నుంచి యానోడ్కి వెళ్తాయి. సో మళ్ళీ ఎక్స్టర్నల్ సర్క్యూట్ ద్వారా మళ్ళీ ఇటు క్యాథోడ్కి వచ్చేస్తాయి. సో ఇట్లా ఇది రొటేషన్ అవుతూనే ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏ కరెంట్ ఫ్లోస్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఫోటో కరెంట్. ఇది ఆల్రెడీ మనం మాట్లాడుకున్నాం ఫోటో కరెంట్ గురించి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ చూడండి, కొంచెం థియరీ పార్ట్ ఉంటుంది బట్ ఇంట్రెస్టింగ్ వన్. సో ద స్పేస్ బిట్వీన్ సి అండ్ ఏ కంటైన్స్ ఏ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ మేకింగ్ ద స్పేస్ ఛార్జ్. అంతేనా? క్యాథోడ్ దగ్గర నుంచి రిలీజ్ అయిన ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నీ కూడా సో ఇలా వెళ్తుంటాయి, కొన్ని యానోడ్ దగ్గరికి రీచ్ అవుతుంటాయి, సో కొన్ని అక్కడ క్లస్టర్ లాగా ఫామ్ అవుతుంటాయి, దాన్నే మనం స్పేస్ ఛార్జ్ అంటాం. అన్నీ అయితే రిలీజ్ అయినట్టు యానోడ్ దగ్గరికి వెళ్ళవు కదా, కొన్ని వెళ్తున్నాయి, సో ఇంకొన్ని దారిలో ఉంటాయి, సో ఇంకొన్ని అప్పుడే రిలీజ్ అవుతుంటాయి. సో అక్కడ ఒక స్పేస్ ఛార్జ్ అన్నది క్రియేట్ అవుతుంది. సో దిస్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ రిపల్స్ ద ఫ్రెష్ ఎలక్ట్రాన్స్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద క్యాథోడ్. ఇక్కడ క్యాథోడ్ నుంచి ఇది క్యాథోడ్ ప్లేట్ అమ్మ, ఎలక్ట్రాన్స్ ఎజెక్ట్ అవుట్ అవుతున్నాయి. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు కొన్ని ఎజెక్ట్ అవుట్ అయ్యి ఇక్కడికి వెళ్ళినాయి, అవునా? సో యానోడ్ ప్లేట్ ఇక్కడ ఉంది, కొంచెం కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకోండి. సో ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడికి వెళ్తున్నప్పుడు సో ఇక్కడ ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ ఈ వచ్చే ఎలక్ట్రాన్ని రిపల్ చేస్తాయి కదా, ఎందుకు? లైక్ ఛార్జెస్ రిపల్ ఈచ్ అదర్. సో కాబట్టి సో మళ్ళీ ఇప్పుడు రిలీజ్ అయిన ఎలక్ట్రాన్స్ని ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ రిపల్ చేస్తాయి. సో దట్స్ వాట్ ద నెగిటివ్ ఛార్జ్ రిపల్స్ ద ఫ్రెష్ ఎలక్ట్రాన్స్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద క్యాథోడ్. సో ఆన్ ఇంక్రీజింగ్ ద యానోడ్ పొటెన్షియల్ సో మోర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ అట్రాక్టెడ్. సో ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఒకదానికొకటి రిపల్ అయ్యి ఇక్కడ ఒక ట్రాఫిక్ జామ్లో అవ్వడం కంటే సో మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ ఈ యానోడ్ పొటెన్షియల్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తాం, అంటే దీనికి ఎక్కువ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఇస్తాం. సో ఇక్కడ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఎక్కువ ఇవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది? ఎలక్ట్రాన్స్ ఫాస్ట్గా గ్రాబ్ అవుతాయి. అంతేనా కాదా? క్లియర్? ఇట్స్ లైక్ ఇట్స్ సింప్లీ మ్యాగ్నెట్ అనమాట. మనం ఒక ఐరన్ నెయిల్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి, మ్యాగ్నెట్ ఇక్కడ పెట్టాం, అప్పుడు ఏమవుతుంది? సో కొన్ని ఐరన్ నెయిల్స్ అట్రాక్ట్ అవుతాయి, సో ఇంకొంచెం దగ్గర తీసుకెళ్ళాం, సో ఇంకెక్కువ ఐరన్ నెయిల్స్ అట్రాక్ట్ అవుతాయి. సో అట్లానే ఇక్కడ కూడా అంతే. సో దీనికి ఎక్కువ ఎంత పాజిటివ్ పొటెన్షియల్ ఇస్తే మీరు సో అంత ఫాస్ట్గా ఎలక్ట్రాన్స్ గ్రాబ్ అవుతాయి, అవునా? సో ఆఫ్టర్ ఏ సర్టెన్ లిమిట్ సో ద ఫోటో కరెంట్ బికమ్స్ కాన్స్టెంట్. సో మీరు కొంచెం ఫస్ట్ యానోడ్ పొటెన్షియల్ని కొంచెం ఇంక్రీజ్ చేశారు, ఎలక్ట్రాన్స్ ఫాస్ట్గా పోయినాయి. సో ఎలక్ట్రాన్స్ ఫాస్ట్గా పోయినాయి అంటే కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అయినట్టు, ఫోటో కరెంట్. సో ఇంకొంచెం ఇంక్రీజ్ చేశారు యానోడ్ పొటెన్షియల్, సో ఎలక్ట్రాన్స్ ఇంకా ఫాస్ట్గా వెళ్ళినాయి, సో ఫోటో కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అయింది. బట్ ఈ ప్రాసెస్ కొంచెం టైం తర్వాత ఏమవుతుందంటే సో ఈ ఫోటో కరెంట్ అన్నది ఇక కాన్స్టెంట్ అవుతుంది, ఇంక్రీజ్ అవ్వదు. సో ఇట్ డు నాట్ ఇంక్రీజ్ ఆన్ ఇంక్రీజింగ్ ద యానోడ్ పొటెన్షియల్. ఓకేనా? సో మీరు ఇక ఎంత యానోడ్ పొటెన్షియల్ని ఇంక్రీజ్ చేసినా కూడా కరెంట్ అన్నది, ఫోటో కరెంట్ అనేది ఒక సాచురేటెడ్ స్టేజ్కి వస్తుంది. ఓకేనా? సో అండ్ యాజ్ వెల్ ద ఎజెక్టెడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రమ్ ద క్యాథోడ్ నౌ రీచ్ ఏ. సో దిస్ కరెంట్ ఈస్ కాల్డ్ ద సాచురేషన్ కరెంట్. సో టువర్డ్స్ ద యానోడ్ అండ్ ఫోటో కరెంట్ ఇంక్రీజెస్. ఓకేనా? కరెంట్ అన్నది సో సాచురేటెడ్ అయిపోతుంది కొంచెం తర్వాత. ఇక మీరు ఎంత యానోడ్ పొటెన్షియల్ ఇచ్చినా కూడా సో అది చేంజ్ అవ్వదు, కరెంట్ కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది. ఓకేనా? క్లియర్? చలో. సో ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ ఇఫ్ యానోడ్ ఈజ్ గివెన్ ద నెగిటివ్ పొటెన్షియల్, సో కొంచెం కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకోండి, మళ్ళీ ఓవరాల్గా ఒకసారి రివైజ్ చేస్తాను. సో ఇఫ్ ద యానోడ్ ఈజ్ గివెన్ నెగిటివ్, సి ఇంతకుముందు పాజిటివ్ ఇస్తేనేమో ఎలక్ట్రాన్స్ని ఫాస్ట్గా గ్రాబ్ చేసింది. ఇప్పుడు మీరు దీనికి నెగిటివ్ ఇచ్చారనుకోండి, లెట్సే, సో నెగిటివ్ ఇస్తే ఏమవుతుంది? ఇది వచ్చే ఎలక్ట్రాన్ని రిపల్ చేస్తుంది, అవునా? సో గివెన్ నెగిటివ్ పొటెన్షియల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు క్యాథోడ్, సో ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ రిపల్డ్ అండ్ ఫోటో కరెంట్ డిక్రీజెస్ కదా. ఎలక్ట్రాన్స్ని యానోడ్ రీచ్ అవ్వకపోతే, ఎలక్ట్రాన్స్ యానోడ్ని రీచ్ అవ్వకపోతే ఫోటో కరెంట్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. ద సింపుల్ కాన్సెప్ట్. సో ఇఫ్ యూ కీప్ డిక్రీజింగ్ ద యానోడ్ పొటెన్షియల్, మేకింగ్ ఇట్ మోర్ నెగిటివ్ అండ్ నెగిటివ్, సో మేకింగ్ ఇట్ మోర్ నెగిటివ్ అండ్ నెగిటివ్, సో ఏ స్టేజ్ కమ్స్ వేర్ నో ఎలక్ట్రాన్ కెన్ రీచ్ యానోడ్. సో క్యాథోడ్ నుంచి ఎమర్జ్ అవుట్ అయిన ఒక్క ఎలక్ట్రాన్ కూడా యానోడ్కి రీచ్ అవ్వకుండా మనం యానోడ్ యొక్క పొటెన్షియల్ని నెగిటివ్ చేయాలన్నమాట. ఓకేనా? సో ఎట్ దట్ స్టేజ్ సో ద ఫోటో కరెంట్ కంప్లీట్లీ బికమ్స్ జీరో అనమాట. సో దిస్ యానోడ్ పొటెన్షియల్ at which so it stops the electron and reaching the anode is called the stopping potential or the stopping voltage antam. Very important. మళ్ళీ ఒక్కసారి సింపుల్ కాన్సెప్ట్ చెప్తున్నా చూడండి. సో ఇక్కడ నుంచి రండి, మళ్ళీ ఒక్కసారి మొత్తం ఓవరాల్ కాన్సెప్ట్ చెప్తాను. సో ఇక్కడ ఫోటాన్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ ఫోటాన్స్ని ఈ క్యాథోడ్ ఆర్ విచ్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ ఎమిటర్. సో ఈ ఎమిటర్ని హిట్ అయితే ఇక్కడ నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ ఎజెక్ట్ అవుట్ అవుతాయి. ఈ ఎజెక్ట్ అవుట్ అయిన ఎలక్ట్రాన్స్ యానోడ్ దగ్గరికి రీచ్ అయితే మనకి ఫోటో కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది సర్క్యూట్లో, ఇట్లా ఎక్స్టర్నల్ సర్క్యూట్లో. ఫైన్. సో ఇప్పుడు యానోడ్కి కొంచెం పాజిటివ్ పొటెన్షియల్ ఉంది.
సో ఎలక్ట్రాన్స్ ఫాస్ట్గా వెళ్తాయి దాని దగ్గరికి. సో బట్ కొన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడ జామ్ అయిపోతాయి. సో ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫాస్ట్గా వెళ్ళడానికి మనం పాజిటివ్ పొటెన్షియల్ ఇస్తే యానోడ్కి, సో ఎలక్ట్రాన్స్ ఫాస్ట్గా యానోడ్ దగ్గరికి వెళ్తాయి. ఇంకొంచెం పాజిటివ్ పొటెన్షియల్ ఇచ్చారు, ఇంకా ఫాస్ట్గా వెళ్ళాయి. ఇంకొంచెం ఇచ్చారు. సో ఒక పర్టికులర్ పొటెన్షియల్ దగ్గర ఇక ఎలక్ట్రాన్స్ అని కాన్స్టెంట్గా మూవ్ అవుతుంటాయి. సో కరెంట్ అనేది, ఫోటో కరెంట్ అనేది శాచురేటెడ్ అవుతుంది. ఇది ఒక కాన్సెప్ట్. సో ఇప్పుడు రివర్స్లో మీరు ఎప్పుడైతే యానోడ్కి నెగిటివ్ పొటెన్షియల్ ఇచ్చారో, సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నవి రిపల్ అవుతాయి యానోడ్ నుంచి. అవునా, ఇది నెగిటివ్ పొటెన్షియల్ ఇస్తే. సో అట్లా మీరు నెగిటివ్ పొటెన్షియల్ ఇంకా ఇంకా ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నారు. సో ఎంతవరకు ఇంక్రీజ్ చేశారంటే, సో ఒక్క ఎలక్ట్రాన్ కూడా క్యాథోడ్ నుంచి యానోడ్కి రీచ్ అవ్వనంత నెగిటివ్ పొటెన్షియల్ని మీరు యానోడ్కి ఇచ్చారు. ఓకేనా. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, సో దెర్ విల్ బి నో ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రమ్ ద క్యాథోడ్ విల్ రీచ్ ద యానోడ్. సో అప్పుడు ఫోటో కరెంట్ అన్నది జీరో అవుతుంది. సో ఫోటో కరెంట్ ఇక ఉండదు. సో ఓకేనా, ఫోటో కరెంట్ బికమ్ జీరో. సో ఏ పొటెన్షియల్ దగ్గర అయితే ఒక్క ఎలక్ట్రాన్ కూడా క్యాథోడ్ నుంచి యానోడ్ రీచ్ అవ్వదో, సో ఆ యానోడ్ పొటెన్షియల్ని మనం స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ ఆర్ ద స్టాపింగ్ వోల్టేజ్ అంటాం. సో విచ్ ఈస్ డినోటెడ్ బై సో V0. ఓకేనా. చలో, సో దానికి సంబంధించిన గ్రాఫ్ చూడండి. సో ఫస్ట్ మీరు యానోడ్ పొటెన్షియల్, సమ్ యానోడ్ పొటెన్షియల్ ఉంది ఇనిషియల్గా. సో ఇప్పుడు యానోడ్ పొటెన్షియల్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నారు, యానోడ్ పొటెన్షియల్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నారు. సో ఇంక్రీజ్ చేసినంతసేపు సో ద ఫోటో కరెంట్ కూడా ఇంక్రీజ్ అయింది కదా. చూడండి, సో యానోడ్ పొటెన్షియల్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఫోటో కరెంట్ కూడా ఇలా ఇంక్రీజ్ అయింది. బట్ ఒక పర్టికులర్ స్టేజ్ తర్వాత ఇక మీరు ఎంత యానోడ్ పొటెన్షియల్ ఇంక్రీజ్ చేసినా కరెంట్ అన్నది ఇలా శాచురేటెడ్ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ అ శాచురేటెడ్ ఫోటో కరెంట్. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు మీరు నెగిటివ్ పొటెన్షియల్ నవ్, సో యు ఆర్ గివింగ్ ద నెగిటివ్ పొటెన్షియల్. సో ఇట్లా నెగిటివ్ పొటెన్షియల్ ఇస్తున్న కొద్దీ ఇలా నెగిటివ్ పొటెన్షియల్ ఫోటో కరెంట్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఇలా డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఒక పర్టికులర్ యానోడ్ పొటెన్షియల్ దగ్గర, యానోడ్ నెగిటివ్ పొటెన్షియల్ దగ్గర సో ఇక ఫోటో కరెంట్ అంతా జీరో అవుతుంది. దాన్నే మనం స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ V0 అంటాం. సో ఇది గ్రాఫ్ అనమాట, ఫోటో కరెంట్ వర్సెస్ ది యానోడ్ పొటెన్షియల్ గ్రాఫ్. క్లియర్ ఆ కాన్సెప్ట్ ఎవ్రీవన్? చలో, సో ఈజీ వన్ అనమాట ఇది. సో ఇప్పుడు మీరు, సో నౌ ద స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్, సో ఇట్స్ ద స్మాలెస్ట్ magnitude of the anode potential which just stops the photo current is called the stopping potential. ఎగ్జాక్ట్ డెఫినేషన్ అనమాట. సో ఇప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి. ఇది క్యాథోడ్ ప్లేట్. సో ఈ క్యాథోడ్ ప్లేట్ నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ ఎజెక్ట్ అవుట్ అవుతున్నాయి. సో ఇది యానోడ్ ప్లేట్, ఇది క్యాథోడ్, ఇది యానోడ్. సో ఇప్పుడు మనం యానోడ్కి ఎంత నెగిటివ్ పొటెన్షియల్ ఇస్తే ఒక్క ఎలక్ట్రాన్ కూడా క్యాథోడ్ నుంచి యానోడ్కి రీచ్ అవ్వదు, అది స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ కదా. ఇప్పుడు ఏ ఎలక్ట్రాన్ రీచ్ అవ్వకపోతే మిగిలినవన్నీ కూడా రీచ్ అవ్వంటే, సో an electron with the maximum potential, గుర్తు మంచిగా అర్థం చేసుకోండి అమ్మా, ఎలక్ట్రాన్ విత్ మ్యాక్సిమం కైనెటిక్ ఎనర్జీ, ఇఫ్ ఎలక్ట్రాన్ విత్ మ్యాక్సిమం కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ unable to reach the anode, then no electron will reach anode. అవునా, అంతేనా? సో మ్యాక్సిమం కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ కనుక క్యాథోడ్ నుంచి యానోడ్కి రీచ్ అవ్వకపోతే ఇక ఏ ఎలక్ట్రాన్ కూడా రీచ్ అవ్వదు, అంతేనా? మ్యాక్సిమం కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఉన్నదే రీచ్ అవ్వట్లేదు. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు దానికి ఉన్న మ్యాక్సిమం కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎక్కడ పోతుంది మరి? ఈ ఎలక్ట్రాన్కి, లెట్స్ సే దిస్ ఎలక్ట్రాన్ విచ్ హ్యాస్ ద KE max. సో మిగిలిన ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నిటికీ దీనికంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీ తక్కువ ఉంది. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఈ ఎలక్ట్రానే యానోడ్ దగ్గరికి రీచ్ అవ్వట్లేదు. సో ఆబ్వియస్గా మిగిలినవన్నీ కూడా రీచ్ అవ్వవుగా, అవునా? ఎక్కువ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఉన్నది రీచ్ అవ్వకపోతే ఇక రిమైనింగ్ ఏది కూడా రీచ్ అవ్వదు. సో ఇప్పుడు దీనికి ఉన్న కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎక్కడ యూటిలైజ్ అవుతుంది అసలు? సో ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ, ద KE max of the electron is being utilized in doing the work against the electric field. So is being utilized in doing the work against the electric field.
క్లియరా, అండర్స్టూడా? సో ఏ ఎలక్ట్రాన్కి అయితే మ్యాక్సిమం కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఉందో అదే యానోడ్ని రీచ్ అవ్వకపోతే ఇక ఏ ఎలక్ట్రాన్ కూడా రీచ్ అవ్వదు. సో ఇప్పుడు ఈ కైనెటిక్ ఎనర్జీ మ్యాక్సిమం ఎక్కడ పోతుందంటే, సో ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ యూటిలైజ్డ్ ఇన్ డూయింగ్ ద వర్క్. సో ఐ కెన్ రైట్ హియర్, సో ద KE max of the electron is being utilized in, so the electrical work done. So the electrical work done. So the KE max is equals to, so you know that the electrical work done is the Q into the delta V, right? So ikkada manaku, so the KE max is equals to, so Q into delta V. Q అంటే ఇక్కడ మనం ఎలక్ట్రాన్, సో డెల్టా V ఏ పొటెన్షియల్ దగ్గర ఈ కైనెటిక్ ఎనర్జీ మొత్తం ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ యూటిలైజ్డ్ ఇన్ డూయింగ్ ద వర్క్ అగైన్స్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎట్ స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్. కాబట్టి సో EV0 KE max is equals to, so EV0 ఇంపార్టెంట్. క్లియర్ ఆ కాన్సెప్ట్? సో ద KE max is equals to EV0, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో మీకు ఆల్రెడీ ఐన్స్టైన్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ ఈక్వేషన్ తెలుసు, యూ గైస్ ఆల్రెడీ అవేర్ ఆఫ్. సో వాట్ ఈస్ ద ఐన్స్టైన్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఈక్వేషన్? సో ఏంటది? సో ద KE max is equals to E minus 5. మనం నేర్చుకుంది అదే కదా నిన్నటి క్లాస్ వరకు. సో KE max is equals to E minus 5, రైట్? సో ఇప్పుడు దీని ప్లేస్లో ఈ KE max ప్లేస్లో మీరేం రాసుకోవచ్చు? EV0. సో దట్ EV0 is equals to E minus 5. సో ఒకవేళ మీరు సో దీన్ని లాంబ్డా టర్మ్స్లో రాసుకోవాలనుకోండి, యూ కెన్ రైట్ ఇట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ లాంబ్డా. సో దిస్ EV0 is equals to ఎనర్జీ hc by lambda minus 5, which is hc by lambda naught. లేదు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చారనుకోండి, అప్పుడు సో ద EV0 is equals to ఈ ప్లేస్లో hf రాసుకుంటారు. సో మైనస్ 5 ప్లేస్లో hf0, సింపుల్గా, అవునా? సో ఈ స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ అన్నది ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద KE max, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ద స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద KE max. సో ఆ పాయింట్ కూడా రాస్తున్నాను. సో ద స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ డిపెండ్స్ ఆన్ KE max. సో KE max మీద డిపెండ్ అవుతుంది అంటే ఆబ్వియస్గా, సో దట్ ఈస్ it is depending on the frequency, it is depending on the lambda, and it is depending on the work function of the given metal. సో ఇది మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సిన కాన్సెప్ట్. ఓకేనా? డన్ గైస్ ఎవ్రీవన్? చాలు. సో ఇది ఒకసారి నోట్ చేసుకోండి, ఇది స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్కి సంబంధించిన కంప్లీట్ క్యాల్కులేషన్స్ అండ్ కాన్సెప్ట్. ఒకసారి నోట్ చేసుకోండి ఇది. డన్, గుడ్. నెక్స్ట్ ముందుకెళ్దాం చూడండి. So now the stopping potential versus frequency of the incident radiation. So stopping potential, see, we know that the KE max, Einstein's photoelectric equation prakaram, so the KE max is equals to E minus 5. అవునా? సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి సో ద KE max is equals to EV0. సో మనకి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కావాలి. సో ఫ్రీక్వెన్సీ టర్మ్స్లో అంటే ఐ విల్ రైట్ హియర్ HF మైనస్, సో 5 ప్లేస్లో HF0. సో నాకు ఓన్లీ దీని పరంగా V0 కావాలి. సో దట్ V0 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, సో HF బై E మైనస్, సో HF0 బై E. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఐ నీడ్ ద గ్రాఫ్ బిట్వీన్, సో ద స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ అండ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ రేడియేషన్. సో ద స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ అండ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ రేడియేషన్. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు? సో లెట్స్ కంపేర్ ఇట్ విత్, సో చూడండి, సో లేదంటే ఇలా రాసుకోండి. సో దిస్ V0 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు H బై E ఇంటూ F మైనస్ HF0 బై E. సో ఇది వచ్చేసి Y, దిస్ ఈజ్ M, అండ్ దిస్ ఈజ్ X, అండ్ దిస్ ఈజ్ C. సో ద నెగిటివ్ ఇంటర్సెప్ట్, సో నెగిటివ్ ఇంటర్సెప్ట్ ఉంది అని అంటే అండ్ లైక్ దిస్, అంతేనా? సో హ్యావింగ్ ద స్లోప్, సో వాట్ ఈస్ ద స్లోప్? స్లోప్ ద tan theta ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు H బై E. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. సో ద స్లోప్ M విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ద tan theta, సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు H బై E.
సో వెరాస్ ద ఇంటర్సెప్ట్ ఈస్ హెచ్ఎఫ్ నాట్ బై ఈ. సో ఇది ఇంటర్సెప్ట్ అనమాట. సో దిస్ ఈస్ హెచ్ఎఫ్ నాట్ బై ఈ ఇంటర్సెప్ట్, నెగిటివ్ ఇంటర్సెప్ట్. క్లియర్ ఆ గ్రాఫ్ ఎవ్రీవన్? చలో, సో గుడ్. సో నెక్స్ట్ స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ వర్సెస్ వేవ్ లెంత్. సో స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ వర్సెస్ వేవ్, ఫస్ట్ దేనికైనా సరే మీరు ఐన్స్టైన్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఈక్వేషన్ రాసుకోండి. ఈ కేఈ మ్యాక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ మైనస్ 5, ఇది స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్ మీకు ఇక, ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి సో కేఈ మ్యాక్స్ ప్లేస్లో ఐ కెన్ రైట్ ఈవీ నాట్, ఎందుకంటే నాకు స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ టర్మ్స్లో కావాలి. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ నాకు ఈ ఎనర్జీ అండ్ ఫై అన్నవి వేవ్ లెంత్ టర్మ్స్లో కావాలి. కాబట్టి ఈ ప్లేస్లో ఐఎమ్ రైటింగ్ హెచ్సి బై ల్యాండా, సో మైనస్ ఇక్కడ హెచ్సి బై ల్యాండా నాట్. సో ఫై ఈజ్ హెచ్సి బై ల్యాండా నాట్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి నాకు ఓన్లీ వీ నాట్ ఉండాలి. సో దిస్ వీ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హెచ్సి బై ల్యాండా ఇంటూ ఈ, రైట్. ఈని డినామినేటర్లో పంపించాను. సో ఇక్కడ హెచ్సి బై సో ఈ ల్యాండా నాట్. సో దీన్ని ప్రాపర్గా రాసుకుంటే సో ద వీ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హెచ్సి బై ఈ ఇంటూ 1 బై ల్యాండా, సో మైనస్ హెచ్సి బై ఈ ల్యాండా నాట్. సో నౌ కంపేర్ ఇట్ విత్ y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు mx ప్లస్ c. సో దిస్ ఈజ్ y, సో దిస్ ఈజ్ ద స్లోప్ m, సో దిస్ ఈజ్ x and this is c. So y is equals to mx plus c. So now if you draw the graph of x place లో ఏముంది 1 by lambda, సో y place లో v నాట్. సో మనం దేనికి గ్రాఫ్ డ్రా చేస్తున్నాం ఇప్పుడు? సో స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్కి, సో 1 by lambdaకి గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా, ఓకేనా, క్లియరా? చలో. సో ఇప్పుడు దిస్ ఈజ్ అ y is equals to mx plus c is a straight line and having negative intercept, so and positive slope. So like this, and negative intercept represented by this one. Antena? Easy concept. So and the slope, this is the slope. So that slope tan theta, so that is equals to, so slope place lo emundi m place lo hc by e. Okay na? So inta mundu emo simply h by e ikkada slope. So stopping potential versus frequency dantlo, ikkada stopping potential versus wavelength dantlo hc by e. Clear? Good. సో అండ్ ఇంటర్సెప్ట్ వచ్చేసరికి ఇది అనమాట. సో క్వశ్చన్ చూడండి. సో ట్రై టు డూ దిస్ క్వశ్చన్ ఆన్ యువర్ ఓన్ గైస్. ఇన్ photoelectric emission process from a metal, so the work function is given 1.8 electron volts. So the kinetic energy of the most energetic electron is 0.5 electron volts. The corresponding stopping potential is, so KE max ఇచ్చారు, ఓకేనా. సో అండ్ దెన్ వర్క్ ఫంక్షన్ ఇచ్చారు. సో ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలి? స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ కావాలి. సో వీ నో దట్, సో ద KE max ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈవి నాట్, ఈ ఇంటూ వి నాట్. సో ఇప్పుడు KE max ఆల్రెడీ వాల్యూ ఇచ్చారు ఎంత? సో వాట్ ఈస్ ద KE kinetic energy of the most energetic electron is 0.5 electron volts. So which is equals to EV naught. సో ఇక నాకు ఇక్కడ వర్క్ ఫంక్షన్తో పని లేదు. సో డైరెక్ట్ EE gets cancel. So then the stopping potential V naught is equals to 0.5 volts. So therefore the stopping potential is 0.5 volts. Option C. See, ఒకవేళ మనకు ఆప్షన్స్లో 0.5 ప్లస్ 0.5 ఉంది, మైనస్ 0.5 ఉంది అనుకోండి, అప్పుడు స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ అనేది నెగిటివ్ కాబట్టి మైనస్ 0.5ని ఆన్సర్గా ప్రిఫర్ చేయాలి, ఓకేనా. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ ఫైండ్ చేసిన తర్వాత మీకు ఒక వాల్యూ వచ్చింది, మ్యాగ్నిట్యూడ్ 0.5 వచ్చింది. సో ఇప్పుడు ఆప్షన్స్లో ఒకటే 0.5 ఉంది కాబట్టి మనం ఇక్కడ పెట్టేసాం. అదే ప్లస్ 0.5 ఉంది, మైనస్ 0.5 ఉంది అనుకోండి, అప్పుడు యూ హ్యావ్ టు చూస్ మైనస్ 0.5. దట్ విల్ బి ద అప్రోప్రియేట్ ఆన్సర్, ఓకే. చలో, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి అమ్మా. సో ఇక్కడ ఏమన్నారు క్వశ్చన్లో? ద థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫర్ ఎ ఫోటో సెన్సిటివ్ మెటల్ ఈజ్ గివెన్. థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే F0 ఇచ్చారు. అండ్ సో ఇఫ్ ద లైట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ, సో F ఇచ్చారు, ఈజ్ ఇన్సిడెంట్ ఆన్ ద మెటల్, సో ద కట్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ ఫర్ ద ఫోటో ఎలక్ట్రాన్ ఎమిషన్ ఈజ్ నియర్ బై. కట్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ అంటే స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్. అగైన్ సి, కట్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ అన్నా, స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ అన్నా, లేదంటే స్టాపింగ్ వోల్టేజ్ అన్నా కూడా అన్నీ కూడా సేమ్. డన్. చలో,
సో ఇక్కడ ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ రాసుకోండి ఫస్ట్. సో ద ఎఫ్ నాట్ ఈస్ గివెన్, ఎఫ్ ఈస్ గివెన్. సో దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ద కట్ ఆఫ్ వోల్టేజ్. సో ఐఎమ్ రైటింగ్, సో ద కేఈ నాకు తెలిసిన ఒకే ఒక ఈక్వేషన్ ఐన్స్టైన్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఈక్వేషన్. సో అది రాసుకోండి ఫస్ట్. కేఈ మ్యాక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ మైనస్ 5. దట్స్ ఇట్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి సో కేఈ మ్యాక్స్ ప్లేస్లో ఏం రాసుకోవచ్చు నేను స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ టర్మ్స్లో రాసుకోవాలంటే, సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఈవీ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సో ఈ. సో నాకు ఫ్రీక్వెన్సీ టర్మ్లో ఈ అంటే హెచ్ఎఫ్ మైనస్ సో ఫైవ్ని హెచ్ఎఫ్ నాట్. సో ఇక నాకు ఇక్కడ అన్ని వాల్యూస్ తెలుసు ఒక వి నాట్ తప్పితే. సో దిస్ ఈజ్ ఈ వి నాట్. సో దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి హెచ్ కామన్. సో ఎఫ్ మైనస్ ఎఫ్ నాట్, ఎఫ్ మైనస్ ఎఫ్ నాట్. సో ఇప్పుడు మనకి ఈ ఇంటూ వి నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హెచ్ ఈజ్ 6.63 into 10 to the power minus 34 joule per second. So minus f naught. So f is this much 8.2. So f naught is 3.3. రెండు కూడా 10 to the power 4 కాబట్టి. So 8.2 minus 3.4 into 10 to the power 14. అవునా? సో వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఈ ప్లేస్లో ఏం రాస్తారు? సో 1.6 into 10 to the power minus 19 into so V naught is equals to so 6.6 into 10 to the power minus 34 into 10 to the power 14 దీన్ని ఇక్కడ రాసుకుంటున్నాను. సో ఇంటూ 8.2 మైనస్ 3.4. సో 6.2లో నుంచి సారీ 6.2 కాదు 5.2లో నుంచి 0.4 తీసేస్తే 4.8 అంతేనా? సో ఈ ఇక వాల్యూస్ మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో ఇది 1 టైం, ఇది 3 టైమ్స్. సో ఇక్కడ so V naught is equals to, so I can write, so 3 into 6.6, so something like 18.6 or 1, so 6 180 190 1.96, so 1.96 అంటే 19.6 అంతేనా? 18 అంటే సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 19.6 ఇంటూ సో ఇది 10 to the power minus 20 ఇక్కడ. సో దీన్ని ఇటు పంపిస్తే 10 to the power 19. సో V naught is equals to so 19.6 into 10 to the power minus 1. So V naught is equals to 1.96. So the stopping potential is 1.96. So options కొంచెం దూరం ఉన్నాయి కాబట్టి I can take the approximation of up to so 2. So 2 volts. సో ఒకవేళ +2 ఉంది -2 ఉంది అనుకోండి ఆప్షన్స్లో, చూస్ -2. ఓకేనా? ఇక్కడ ఓన్లీ ఒకటే 2 ఉంది కాబట్టి ఆప్షన్స్లో, సో టేక్ ఇట్ యాజ్ +2. డనా? చల్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. సో ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ దట్ మస్ట్ బి అప్లైడ్ టు స్టాప్ ద ఫాస్టెస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ఎమిటెడ్ బై ద నికెల్ సర్ఫేస్ హ్యావింగ్ ద వర్క్ ఫంక్షన్ సో వెన్ అల్ట్రా వైలెట్ లైట్ ఆఫ్ 200 నానోమీటర్స్ ఫాల్స్ ఆన్ ఇట్. సో మనకి ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ దట్ మస్ట్ బి అప్లైడ్ టు స్టాప్ ద ఫాస్టెస్ట్ ఫోటో ఎలక్ట్రాన్ అంటే మనకు వి నాట్ ఫైండ్ చేయాలి. సో వర్క్ ఫంక్షన్ ఇచ్చారు 5 ఇచ్చారు. సో వెన్ అల్ట్రా వైలెట్ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ 200 నానోమీటర్స్ ఇది ఇచ్చారు, ఎనర్జీ ఇచ్చారు, వేవ్ లెంత్ ఇచ్చారు. సో నాకు తెలిసింది ఒకటే మళ్ళీ ఫార్ములా, కేఈ మ్యాక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ మైనస్ 5. సో 5 ఇచ్చారు కాబట్టి 5ని అలానే ఉంచండి. ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ బట్టి మీరు క్వశ్చన్లో ఏ టర్మ్స్ని చేంజ్ చేయాలి అన్నది ఐడియా ఉంచుకోండి అమ్మా. ఇక్కడ నాకు స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ ఫైండ్ చేయాలి కాబట్టి కేఈ మ్యాక్స్ ప్లేస్లో కంపల్సరీ నేను ఈవీ నాట్ రాసుకోవాలి. ఈ ప్లేస్లో వేవ్ లెంత్ ఇచ్చారు కాబట్టి నాకు ఈ ప్లేస్లో నేను ఎలా రాసుకోవాలి? హెచ్సి బై ల్యాండా. సో వర్క్ ఫంక్షన్ ఆల్రెడీ ఇచ్చారు 5.01 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్, రైట్? సో ఇక సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో దిస్ ఈజ్ ఈ వి నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హెచ్సి బై దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు? 1240 బై ల్యాండా ఇన్ నానోమీటర్స్ 200 నానోమీటర్స్. సో ఇది ఆల్రెడీ నానోమీటర్స్లో ఇచ్చారు. మనకి ఇప్పుడు ఈ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది? ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్లో వస్తుంది, మైనస్ 5.01 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. సో ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో వాల్యూస్ని 0 0 క్యాన్సిల్, 2 10s are 2 6 2 అంతేనా? 6 2. సో అండ్ దెన్ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 6.2 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ మైనస్ 5.01 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. సో ఎంత అవుతుంది ఇది? సో ద ఈవీ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సో 6.2 minus 5.01. So which is nothing but 1.1 1.19 అంతేనా?
right? So electron volts. So ఇక్కడ electron cancel, so the V naught is so 1.19, so which is approximately 1.2 ఉంటే తీసుకోవచ్చు. So 1.19 means we can take it as V naught is equals to so 1.2 electron volts approximately, not electron volt, simply volt, ఎందుకంటే electron cancel అయిపోయింది కదా అక్కడ. సో సింప్లీ V 1.2 volts అనమాట. సో ఇక్కడ ఆప్షన్ చూడండి. సో 1.2 ఉంది సార్, ఇక్కడ మైనస్ ఉంది ప్లస్ ఉంది, ఏది తీసుకోవాలి ఇప్పుడు స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్? సో నెగిటివ్ ప్రిఫర్ చేయాలి, బి. ఓకేనా, క్లియర్? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి అమ్మా. సో ఏ సర్టైన్ మెటాలిక్ సర్ఫేస్ ఈజ్ ఇల్యూమినేటెడ్ విత్ ద మోనోక్రోమాటిక్ లైట్ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్ లాంబ్డా. సో ద స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ ఫర్ ద ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఈజ్ 3V0. ఇదేంటి? ద స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ ఇచ్చారు. సో ఇఫ్ ద సేమ్ సర్ఫేస్ ఈజ్ ఇల్యూమినేటెడ్ విత్ ద వేవ్ లెంత్ 2 లాంబ్డా, సో ద స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ V0. ద థ్రెషోల్డ్ వేవ్ లెంత్ ఫర్ దిస్ సర్ఫేస్ ఈజ్. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ని 2 కేసెస్లో చేయండి. క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకోండి. కేస్ 1 ఫస్ట్. ఏ సర్టైన్ మెటాలిక్ సర్ఫేస్ ఈజ్ ఇల్యూమినేటెడ్ విత్ మోనోక్రోమాటిక్ లైట్ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్ లాంబ్డా. సో ఇదొక మెటాలిక్ సర్ఫేస్. సో ఇప్పుడు వేవ్ లెంత్ ఎంతంట? ఈచ్ ఫోటాన్ యొక్క వేవ్ లెంత్ లాంబ్డా. సో అప్పుడు స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ ఎంత? సో ద V0 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3V0, ద స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మనం ఈక్వేషన్ ఎలా రాసుకోవచ్చు? సో ద KE max ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు E - 5. E - 5. సో ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలి? ఫైనల్గా థ్రెషోల్డ్ వేవ్ లెంత్ కావాలి, లాంబ్డా నాట్, ద థ్రెషోల్డ్ వేవ్ లెంత్ లాంబ్డా నాట్ కావాలి. సో ఇక్కడ KE max ప్లేస్లో ఐఎమ్ రైటింగ్ E ఇంటూ V0. సో ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ ప్లేస్లో hc/λ, వేవ్ లెంత్ లాంబ్డానే కదా, మైనస్. సో 5 ప్లేస్లో hc/λ0 రాసుకోవచ్చా? సో ఇక్కడ ఈ V0 ప్లేస్లో సో ఇట్ షుడ్ బి 3V0, రైట్? సో 3 ఇంటూ ఈ V0 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు hc/λ మైనస్ hc/λ0. సో లెట్ ఇట్ బి ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. ఇది ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ అనుకోండి. సో ఇప్పుడు కేస్ 2కి రండి. సో కేస్ 2లో, so in the case 2, so if the same surface is illuminated with the light of 2 lambda, so ఇదే సర్ఫేస్ ఇప్పుడు ఫోటాన్ ఆఫ్ 2 లాంబ్డాతో ఇల్యూమినేట్ అయింది. అప్పుడు స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ V0 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు V0. మళ్ళీ సేమ్ ఈక్వేషన్ రాయండి. KE max ప్లేస్లో ఐఎమ్ డైరెక్ట్లీ రైటింగ్ E ఇంటూ V0. సో ఈ ప్లేస్లో hc/λ ప్లేస్లో ఫోటాన్ హ్యావింగ్ ద వేవ్ లెంత్ ఇప్పుడు 2 లాంబ్డా. సో కాబట్టి hc/2λ మైనస్, సో ద నెక్స్ట్ 5 ఈజ్ hc/λ0, రైట్? సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు? సో ఇక్కడ ఇది EV0, సో ఇదేమో 3EV0. ఫస్ట్ కేసులో ఏమొచ్చింది మనకి 3V0, అంతేనా? 3EV0. సో లెట్స్ డూ వన్ థింగ్. సో లెట్ ఇట్ బి ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2. సో ఇప్పుడు ఏం చేయండి అంటే ఈ 3 ఇంటూ ఈ 1 and 2లో నుంచి ఈ EV0ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 3 ఇంటూ EV0 ప్లేస్లో hc/2λ మైనస్ hc/λ0 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, సో ఇక్కడ సారీ, సో 3 ఇంటూ ఈ EV0 ప్లేస్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో విచ్ ఇస్ hc/2λ మైనస్ hc/λ0. సో ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు దిస్ వన్. ఇది అలానే రాయండి, hc/λ మైనస్ hc/λ0. సో దిస్ ఈస్, ఇక్కడ నుంచి కెన్ యూ గైస్ క్యాలిక్యులేట్ అండ్ గెట్ ద λ0 వాల్యూ? మనకు కావాల్సింది ఏంటి? సింప్లీ మీరు hc కామన్ తీసుకుంటే న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్లో క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ hc కామన్ తీసుకుంటే సో ఇట్ విల్ గెట్ క్యాన్సిల్. సో ది 3 ఇంటూ, సో ఇది ఇక్కడ, సో 3 లెట్స్ డూ వన్ థింగ్. సో ఈ 3ని మల్టిప్లై చేస్తే 3/2λ మైనస్ 3/λ0 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, సో 1/λ మైనస్ 1/λ0. సో దీన్ని ఏం చేస్తారు? సో లాంబ్డాని ఒక సైడ్ తీసుకురండి, సో λ0 టర్మ్స్ని ఇంకో సైడ్ తీసుకెళ్ళండి. సో ఐ విల్ రైట్, సో ఇటువైపు తీసుకొస్తే దీన్ని, సో 1/λ0 ఇక్కడ మైనస్ 3/λ0. సో దీన్ని ఇటువైపు తీసుకొచ్చానమ్మా. సో ఈ 1/λ0 ఇటువైపు తీసుకొచ్చా. ఇప్పుడు ఈ 3/2λ అటువైపు పంపించండి. సో 1/λ మైనస్ 3/2λ. సో ఇప్పుడు LCM తీసుకొని చేయండి. సో ఇది 1 - 3 మైనస్ λ0, అంతేనా? సో ఇది 1
ఇటువైపు తీసుకొచ్చాం 1 by lambda naught. సో 1 minus 3 by lambda naught. ఓకే ఫైన్. సో ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, సో ఇది ఎంత వస్తుంది, 2 lambda is the LCM. సో ఇట్ గోస్ 2 times, ఇది -3 అంతేనా. సో ఫైన్. సో దిస్ కమ్స్ అవుట్ టు బి -2 by lambda naught is equals to -1 by 2 lambda. సో ఇక్కడ నుంచి మైనస్ మైనస్ క్యాన్సిల్. సో ద lambda naught is equals to 2 lambda into 2, so which is 4 lambda. So the lambda naught is equals to 4 lambda. రైట్. సో అర్థమైన ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఆల్రెడీ మనం నిన్నటి క్లాస్లో కూడా చేసాం. సో ఈరోజు కూడా చేస్తున్నాం, ఇంపార్టెంట్ ఇవి. ఓకేనా, క్లియర్. సో ముందుకెళ్ళండి. సో వెన్ ఏ మెటాలిక్ సర్ఫేస్ ఈజ్ illuminated with the radiation of wavelength lambda, the stopping potential is V. If the same surface is illuminated with the radiation of 2 lambda, the stopping potential is V by 4. So the threshold wavelength lambda, same type of question, just I'll write the equations. సో ఇక్కడ డయాగ్రామ్ కూడా ఏం డ్రా చేయను. కేస్ 1లో స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ ఎంత, V. సో కాబట్టి E ఇంటూ V ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, సో వేవ్ లెంత్ ఎంత, హెచ్ ల్యాండా, కాబట్టి ఇక్కడ hc బై ల్యాండా మైనస్ 5 ప్లేస్లో hc బై ల్యాండా నాట్. దిస్ ఈజ్ అ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్. డైరెక్ట్ కేఈ మ్యాక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ మైనస్ 5. సో కేఈ మ్యాక్స్ ప్లేస్లో ఈ ఇంటూ వి నాట్, వి నాట్ అంటే ఫస్ట్ కేసులో వి అంట. సో ఈ ప్లేస్లో హెచ్సి బై వేవ్ లెంత్ ఎంత, ల్యాండా. సో 5 అంటే హెచ్సి బై ల్యాండా నాట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ థ్రెషోల్డ్ వేవ్ లెంత్. సో కేస్ 2 చూడండి. సో ఇఫ్ ద సేమ్ సర్ఫేస్ అంటే 5 ఈజ్ సేమ్, సో ఈజ్ illuminated with the radiation of 2 lambda అంటే, సో స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ ఎంత అంట, V by 4. కాబట్టి ఈ V by 4, ఈ ఇంటూ V by 4 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, సో ఎనర్జీ ప్లేస్లో హెచ్సి బై, సో ఇన్సిడెంట్ వేవ్ ఫోటాన్ యొక్క వేవ్ లెంత్ ఎంత, 2 lambda. సో మైనస్ 5 మీన్స్ హెచ్సి బై ల్యాండా నాట్. సో ఇది ఈక్వేషన్ 2. సో 2 ఈక్వేషన్ ఇచ్చాను. ఇక్కడ ఈవి ప్లేస్లో ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, 1/4 ఇంటూ ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేసి, సో దెన్ డూ ఫర్ ల్యాండా నాట్. ఓకేనా. సో ఇది క్యాలిక్యులేషన్, మీకు హోంవర్క్, సింపుల్ క్వశ్చన్. సో ఫోటాన్స్ విత్ ఎనర్జీ 5 electron volts ఆర్ ఇన్సిడెంట్ ఆన్ ద క్యాథోడ్. అంటే ఈ ఇచ్చారు. ఓకేనా. సో ద maximum energy of the photoelectrons is 2 electron volts. So the maximum energy అంటే KE max ఇచ్చారు. Fine. So when photons of 6 electron volts are incident on the C, so no electron will reach anode if the stopping potential of A relative to C is. So again the simple question, first case lo, see here they are asking. So in the first case we know that the KE max is equals to E minus 5 kada. Photons with energy ఇచ్చారు. ఓకేనా. సో అండ్ దెన్ సి, సో photoelectric cell, the maximum energy of the emitted photons is 2 electron volts. ఇదేమో 2 electron volts, జాగ్రత్త చూడమ్మా, ఇదేమో 2 electron volts, ఎనర్జీ ఏమో 5 electron volts మైనస్ 5. సో ఇక్కడ నుంచి మనం కెన్ వీ గెట్ వాట్ ఈస్ ద వర్క్ ఫంక్షన్. సో దీని ఇటువైపు పంపించండి, దీని ఇటువైపు పంపించండి. సో ద వర్క్ ఫంక్షన్ ఈజ్ 3 electron volts. ఇది వచ్చేసింది. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చూడండి, తర్వాత ఏమంటున్నారు, ఇక్కడ వరకు ఓకే అర్థమైపోయింది. సో వెన్ ఫోటాన్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ 6 electron volts ఆర్ ఇన్సిడెంట్ ఆన్ ద సి, సేమ్ మెటల్, సో నో ఫోటో ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ రీచ్ ఏ. సో నో ఫోటో ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ రీచ్ ఏ అంటే అర్థం ఏంటి, సో ద స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ హ్యాస్ రీచ్డ్. సో దెన్ ద స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ ఏ. సో యూ గైస్ నో దట్ ద కేఈ మ్యాక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ మైనస్ 5. ఇప్పుడు ఈ కేఈ మ్యాక్స్ ప్లేస్లో ఐఎమ్ రైటింగ్ ఈవి నాట్. ఓకేనా. సో ఈ సెకండ్ కేసులో ఎంత, 6 electron volts మైనస్ వర్క్ ఫంక్షన్ సేమ్ మెటల్ కాబట్టి మనకు వచ్చింది 3 electron volts. ఓకేనా. సో దిస్ కమ్స్ అవుట్ టు బి ఈవి నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 6 minus 3 విచ్ ఈస్ 3 electron volts. సో ఈ క్యాన్సిల్, ద స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ సింప్లీ ద 3 volts. సో ఒకవేళ -3 ఉంటే చూస్ -3. సి హియర్. సో ఇక్కడ +3 వచ్చింది మనకు ఆన్సర్ అయితే, బట్ స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ అనేది ఇట్స్ అ నెగిటివ్ పొటెన్షియల్ అనమాట. ఓకేనా. కాబట్టి సో టేక్ ఇట్ యాజ్ మైనస్. ఓకే. ఈజీ క్వశ్చన్స్. విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఈజ్ కరెక్ట్. కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏది, ద కరెంట్ ఇన్ ద ఫోటో సెల్ ఇంక్రీజెస్ విత్ ఇంక్రీజింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. నో, ఫ్రీక్వెన్సీ కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది. ద ఫోటో కరెంట్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు అప్లైడ్ వోల్టేజ్. నో. సో ద ఫోటో కరెంట్ ఇంక్రీజెస్ విత్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ లైట్. ఎస్.
ఫోటో కరెంట్ ఇంటెన్సిటీ ఇంక్రీజ్ అయితే నెంబర్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి, అప్పుడు ఫోటో ఎలక్ట్రాన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి, ఫోటో కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. డన్. ఈజీ కాన్సెప్ట్స్. సో నౌ ద photoelectric effect cannot be explained with the wave nature of light. సో ఎందుకంటే there are 3 reasons. సో ఇవి జస్ట్ థియరీ పార్ట్ చూసుకోండి, ఓకేనా. ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ని మనం వేవ్ నేచర్ ఆఫ్ లైట్తోనే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేము. మనం ఆల్రెడీ సార్ వేవ్ నేచర్ ఆఫ్ లైట్ నేర్చుకున్నాం కదా, సో మరి అక్కడే మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయవచ్చు కదా ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ కూడా. సో ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ని వేవ్ నేచర్ ఆఫ్ లైట్ని రెండింటిని కంబైన్ చేయలేము. సో దీస్ ఆర్ ద 3 రీజన్స్. ఓకే, థియరీ చూడొచ్చుకోండి. సో ఇప్పుడు సో ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ వేవ్ నేచర్ ఆఫ్ ద లైట్లో ఈచ్ ఫోటాన్కి, సో ఇదొక ఫోటాన్ అనుకుంటే యూ గైస్ నో దట్, మళ్ళీ సేమ్ కాన్సెప్ట్, అంటే ఇక్కడ మనం పార్టికల్ నేచర్ ఆఫ్ లైట్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాము. సో లైట్ అన్నది ఇట్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్. సో వాటినే మనం ఫోటాన్స్ అని అంటాం, లేదంటే ఎనర్జీ ప్యాకెట్స్ అంటాం, లేదంటే క్వాంటా ఆఫ్ ఎనర్జీ అంటాం. సో ఈచ్ ఫోటాన్కి సో ఇట్ విల్ హ్యావ్ సమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎఫ్ అండ్ సమ్ వేవ్ లెంత్ ల్యాండా. సో ఇప్పుడు దట్ ఎనర్జీ ఈజ్ గివెన్ బై, సో మీకు తెలుసు హెచ్సి బై ల్యాండా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్ అయితే, అండ్ హెచ్ఎఫ్. సో ఇఫ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ మోర్, సో ద ఎనర్జీ విల్ బీ మోర్, ఆర్ ఇఫ్ ద వేవ్ లెంత్ ఈజ్ లెస్, సో ద ఎనర్జీ విల్ బీ మోర్. ఓకేనా. సో ఇది కాన్సెప్ట్, రైట్. సో ఇది మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. సో ఇప్పుడు తర్వాత డి బ్రోగ్లీ ఏమి ఇచ్చాడంటే, ద సైంటిస్ట్ నేమ్ డి బ్రోగ్లీ, సో ద పి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హెచ్ బై ల్యాండా. The P is equals to h by lambda, where P is the momentum. అంటే ఈచ్ ఫోటాన్కి సమ్ మూమెంటమ్ కూడా ఉంటుంది. సో దట్ మూమెంటమ్ ఈజ్ గివెన్ యాజ్ h by lambda. h అనేది ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్, మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. సో ఇక్కడ నుంచి యూ గైస్ కెన్ ఆల్సో కంపేర్ హియర్. సో ఇక్కడ hc by lambda కదా, సో ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ lambda యూ కెన్ సబ్స్టిట్యూట్ సో ద h by p. సో దెన్ యూ విల్ ఆల్సో గెట్ ఇట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ p and e and c. ఓకేనా. e by p is equals to సో P is equal, the P is equals to E by C. సో ఇది కూడా మనం నేర్చుకున్నాం. సో ఇఫ్ యూ సబ్స్టిట్యూట్ ఇట్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ల్యాండా యూ విల్ గెట్ ద సేమ్, ద మూమెంటమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ద ఎనర్జీ అపాన్ ద సి. ఇవన్నీ మనం నేర్చుకున్నాయి, ఒకదానికొకటి లింక్ చేస్తున్నాను. ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్లో చెప్పాను, సో మళ్ళీ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్లో చెప్పాను, మళ్ళీ ఇక్కడ చెప్తున్నాను. ఓకేనా, క్లియర్. చల్. సో ఇప్పుడు కొన్ని సింపుల్ క్వశ్చన్స్ చూడండి. ద ఎనర్జీ ఆఫ్ ఫోటాన్ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్. సో వేవ్ లెంత్ టర్మ్స్లో ఎనర్జీ ఆఫ్ ద ఫోటాన్ ఫార్ములా ఏంటి? ఇలాంటి సింపుల్ క్వశ్చన్స్ కూడా అడుగుతారు ఒక్కోసారి డైరెక్ట్గా హెచ్సి బై ల్యాండా బి. అలానే సో మూమెంటమ్ ఆఫ్ ఏ ఫోటాన్ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్, మూమెంటమ్ పి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హెచ్ బై ల్యాండా అని చెప్పాను. ఈ ఆప్షన్ ఉందా చూడండి, హెచ్ బై ల్యాండా ఎక్కడ లేదు. ఇప్పుడు హెచ్ బై ల్యాండా లేకపోతే నెక్స్ట్ ఎలా థింక్ చేయాలి చూడండి. సో యూ గైస్ నో దట్ వి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ ల్యాండా. ఇక్కడ సో వి ప్లేస్లో ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద లైట్ సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ ల్యాండా. సో ఇక్కడ నుంచి సో ద ల్యాండా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, సో ఐ కెన్ రైట్ సి బై ఎఫ్. ల్యాండా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సి బై ఎఫ్. సో కాబట్టి సో ద మూమెంటం ఏదో అడిగింది, మూమెంటం పి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హెచ్ బై, సో ల్యాండాని మనం ఎలిమినేట్ చేయాలి. సో ల్యాండాని ఎలిమినేట్ చేద్దామా? నో. సో పి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హెచ్ఎఫ్, ఎఫ్ ప్లేస్లో హెచ్సి బై ఎఫ్ రాస్తే హెచ్సి బై ల్యాండా వస్తుంది. సో ఫైన్, ఓకే. దెన్ హెచ్ బై ల్యాండా మూమెంటమే కదా, ద మూమెంటమ్ ఆఫ్ ద ఫోటాన్ హెచ్ బై ల్యాండా. హెచ్ ఉండాలి, ల్యాండా ఉండాలి. ఓకే, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సి హెచ్ బై ల్యాండా, ల్యాండా ప్లేస్లో వీ కెన్ రైట్ వి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ ల్యాండా, వి ప్లేస్లో సి, సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ ల్యాండా. సో ల్యాండా ప్లేస్లో ఇఫ్ ఐ రైట్ సి బై ఎఫ్, సో ఇట్ బికమ్స్ పి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హెచ్ఎఫ్ బై సి. సో ఈ ఆప్షన్ అయినా ఉండాలి. సో ఎయిదర్ దిస్ వన్ ఆర్ దిస్ వన్. మూమెంటమ్ని మనం ఇలానే రాసుకోవచ్చు, ఇంకా వేరే టర్మ్స్లో రాయలేము. మూమెంటం ఇదేదో ఆప్షన్స్ రాంగ్ ఇచ్చారనుకుంటానమ్మా. హెచ్ ల్యాండా బై సి కాదు, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ల్యాండా అయితే హెచ్ ల్యాండా బై సి, నో. ల్యాండా హెచ్ బై సి స్క్వేర్ కాదు, హెచ్సి బై నో. సో ఏదో ఆప్షన్ రాంగ్ ఇచ్చారు. సో బట్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్స్ ఆర్ ఎయిదర్ దిస్ వన్ ఆర్ దిస్ వన్. ఓకేనా, క్లియర్. చలో నెక్స్ట్.
So if the photon has velocity c and frequency v, so then which of the following represents its wavelength? So velocity c ఇచ్చారు, frequency v nu ఇచ్చారు. సో దెన్ వాట్ ఈజ్ ఇట్స్ వేవ్ లెంత్? సో వేవ్ లెంత్ ఫార్ములా కావాలి. సో మనకి E ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హెచ్సి బై ల్యాండా కదా. సో ఇక్కడ నుంచి సో ద ల్యాండా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐ కెన్ రైట్ హెచ్సి బై ఈ. ల్యాండా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అంటే మనకు కావాల్సిన ల్యాండానే కదా, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ రిప్రజెంట్స్ వేవ్ లెంత్. సో విచ్ ఈజ్ సింప్లీ హెచ్సి బై ఈ. డైరెక్ట్ క్వశ్చన్, రైట్. సో a radio transmitter operates at a frequency 880 kilohertz, so and a power of 10 kilowatts. So the number of photons emitted per second. So ivi important ilanti questions lo. So the total energy emitted is equals to so the number of photons into so the energy of each photon. Okay na. So the total power, this is a total power which is equals to the number of photons into the energy of each photon. So ఇక్కడ ఈ వాల్యూ ఆల్రెడీ ఇచ్చారు ఎంత, 10 కిలోవాట్స్. సో 10 into 10 to the power 3. సో ఈ n మనం ఫైండ్ చేయాలి. సో ఈకి ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు, ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చారు కాబట్టి సో ఈ ప్లేస్లో లెట్స్ రైట్ హెచ్ఎఫ్. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను, సింపుల్ క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ కూడా స్టాండర్డ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. n ఇంటూ h, so 6.6 into 10 to the power minus 34 into so this one 880 into 10 to the power 3 hertz. So you can calculate cheyandi. So the simple direct whatever the n that you get, that's the correct answer. Okay na, done na. Chalo, next question chudandi. A monochromatic source of light having frequency this much is produced by the laser. The power is given this much. So the number of photons emitted on the average by the source per second. So this is the number of photons or the average energy per second. It is nothing but power anamata. This U is nothing but power per second anaru. Kana energy per second is nothing but power is equals to n into E. So E energy ichcharu enta 2 into 10 to the power minus 3 is equals to n మనం ఫైండ్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చారు కాబట్టి మళ్ళీ ఏం చేస్తారు, ఇక్కడ హెచ్ఎఫ్ రాసుకోండి. ఈ ప్లేస్లో హెచ్ఎఫ్ రాసుకుంటున్నాను డైరెక్ట్గా. సో మళ్ళీ సేమ్ క్వశ్చన్. సో 2 into 10 to the power minus 3, n మనం ఫైండ్ చేయాలి. హెచ్ ఈజ్ వాట్ 6.6 into 10 to the power minus 34 అండ్ ఎఫ్ ఈజ్ వాట్ 6 into 10 to the power 14. Done. Next. So monochromatic light of wavelength this much is produced by a helium neon laser. So and the power emitted is 9 milliwatts. So the number of photons arriving per second on the average at the target irradiated by this beam is, see wavelength ఇచ్చారు, energy ఇచ్చారు, so number of photons n find చేయమన్నారు. So again same concept, U is equals to n into E. So U ఎంత 9 milliwatts. So 9 into 10 to the power minus 3. n మనం ఫైండ్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చారు కాబట్టి ఎనర్జీని హెచ్ఎఫ్ అని రాసుకున్నాం. సో ఇప్పుడు వేవ్ లెంత్ ఇచ్చారు, ఎనర్జీ ప్లేస్లో ఏం రాసుకోవచ్చు, హెచ్సి బై ల్యాండా సింపుల్గా. సో ఇక సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి వాల్యూస్ని. సో 9 into 10 to the power minus 3. సో n ఇదేమో 6.63 into 10 to the power minus 34. సో ఇది 3 into 10 to the power 8 c upon, so the wavelength lambda is 667 into 10 to the power minus 9. So then do the calculations. So then get the n value. Okay na. So basic calculations. So now the wave nature of the matter, so which is proposed by the scientist de Broglie. So దాన్ని మనం de Broglie hypothesis అంటాం. సో ఏం చెప్పాడంటే, సో de Broglie, సో మ్యాటర్కి మ్యాటర్ వేవ్స్ అని ఉంటాయి అంటేనా, ఓకేనా. సో మ్యాటర్ అనేది వేవ్స్ ఫామ్లో ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. సో ఆ మ్యాటర్ వేవ్స్కి సో ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆర్ ద wave the momentum of that matter wave is given by h by lambda. So idi the scientist de Broglie proposed, okay, in 1924
సో de Broglie put a hypothesis. So the nature is symmetrical if radiations can behave as particle. సో మనం ఏం చేసాం, లైట్ అన్నది పార్టికల్ లాగా బిహేవ్ చేసినప్పుడు సో దెన్ పార్టికల్స్ కెన్ ఆల్సో బిహేవ్ యాజ్ వేవ్. సో ద ఎవ్రీ మూవింగ్ పార్టికల్ యాజ్ ఏ వేవ్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఇట్. సో దీనికి తనకి నోబెల్ ప్రైజ్ కూడా వచ్చింది de Broglieకి. ఓకేనా. సో ఎవ్రీ మూవింగ్ పార్టికల్ యాజ్ ఏ వేవ్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఇట్ అని ప్రూవ్ చేశారనమాట. సో ఆ మ్యాటర్ వేవ్కి మూమెంటం ఎంత ఉంటుందంటే సో P ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సింప్లీ h/λ. ఓకేనా, క్లియర్, అండర్స్టూడ్ గైస్ దిస్ పార్ట్. చల్. సో నౌ ద de Broglie wavelength has corresponding to particle of mass m moving with velocity v has a wavelength associated with. So the de Broglie wave corresponding to a particle. సో మీకు ఏం చెప్పాను, సో ద de Broglie wavelength is h/λ. P is equals to h/λ. So they are asking lambda. So the lambda is equals to h/p. So h/p place lo, so can we write P place lo the momentum P is equals to mv. So kabatti the h/mv, option A. Done, clear. So now, so which of the following figures represent the variation of particle momentum and the associated de Broglie wavelength? Simple, the P is equals to h/λ. మనకి P కి లాంబ్డాకి రిలేషన్ కావాలి. సో P is inversely proportional to lambda కదా. సో ఇక్కడేమో డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ ఉంది, కాదు. సో ఇక్కడ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ ఉంది. సో ఇక్కడ లీనియర్గా ఉంది, కాదు. సో ఇక్కడ ఎక్స్పోనెన్షియల్గా ఉంది, కాదు. ఓకేనా. సో దిస్ మస్ట్ బి ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఈజీ క్వశ్చన్స్, ఏం చేయట్లేదు ఇక్కడ నేను. So if we consider electrons and photons of same wavelength, then they will have same what? So electrons photons ki so same wavelength undanta. So this is the electron and this is a photon. So they both have same wavelength. So they have same de Broglie wavelength lambda. So then they both will have what? So manaki lambda is equals to h/p kada. Avuna. So ఇప్పుడు electron ki h/, so the P of the electron, so the lambda of the electron is equals to h/p of the electron, momentum of the electron. Alane photon kuda the lambda of the photon is so h/, so the momentum of the photon. So ikkada see they gave lambda E is equals to lambda P. Lambda E is equals to lambda P. So రెండిటి కూడా h same కాబట్టి so obviously the PE is equals to P of the photon. And the momentum of the electron is equals to momentum of the photon. So direct question. Ardhamainda? So if particles are moving with same velocity, then which has the maximum de Broglie wavelength? So de Broglie wavelength formula manaki either h/p or h/mv. సో రెండిటికి కూడా సేమ్ వెలాసిటీ ఉందంట. పార్టికల్స్ ఆర్ మూవింగ్ విత్ ద సేమ్ వెలాసిటీ. ఈ పార్టికల్స్ అన్ని సేమ్ వెలాసిటీతో మూవ్ అవుతున్నాయి. సో దెన్ విచ్ హ్యాస్ ద మ్యాక్సిమం de Broglie wavelength? సి లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు h/mvలో సో ఇక్కడ m అన్నది h అన్నది కాన్స్టెంట్. సో అన్ని పార్టికల్స్కి వెలాసిటీ సేమ్, v సేమ్. సో ద లాంబ్డా ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు m అకార్డింగ్ టు ద క్వశ్చన్. సో దేనికైతే మాస్ తక్కువ ఉంటుందో సో దానికి వేవ్ లెంత్ ఎక్కువ ఉంటుంది, అవునా. సో విచ్ హ్యాస్ ద మ్యాక్సిమం వేవ్ లెంత్ అని అడిగారు. సో ఇక్కడ ఏమేం పార్టికల్స్ ఇచ్చారు చూడండి, ప్రోటాన్, ఆల్ఫా పార్టికల్, న్యూట్రాన్, బీటా పార్టికల్. సో మీరు ఇక్కడ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ద ప్రోటాన్, న్యూట్రాన్, ఆల్ఫా పార్టికల్, బీటా పార్టికల్. సో మాస్, ఛార్జ్, ఈ క్వశ్చన్స్ మీకు న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్లో అండ్ దీంట్లో కామన్గా అడుగుతుంటారు. చాలా ఇంపార్టెంట్, కంపల్సరీ ఒక క్వశ్చన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు నేను చేసే క్వశ్చన్స్ టైప్వి. సో ప్రోటాన్, సో ద మాస్ ఈజ్ 1e. సో న్యూట్రాన్ 1e. సో ఆల్ఫా పార్టికల్, సో మాస్ ఈజ్ 4e. సారీ ఛార్జ్ కాదు కదా, మాస్. సో 1 AMU. So 1 AMU. Okay na? So the alpha particle, so 4 AMU, and then beta particle 1/1637 AMU. This is beta particle. So then charge proton plus E 1e. So this is 0 neutron ki chargeless particle.
alpha particle, so plus 2e, so this is minus 1e beta particle. సో ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్లో దేనికైతే మాస్ తక్కువ ఉందో దానికి డి బ్రోగ్లీ వేవ్ లెంత్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు వీటన్నిటిలో మాస్ దేనికి తక్కువ ఉంది, బీటా పార్టికల్ హ్యాస్ అ లెస్ మాస్. సో కాబట్టి సో ద బీటా పార్టికల్ విల్ హ్యావ్ మోర్ డి బ్రోగ్లీ వేవ్ లెంత్. అంతేనా, దేనికైతే మాస్ తక్కువ ఉందో దానికి డి బ్రోగ్లీ వేవ్ లెంత్ ఎక్కువ ఉంటుంది. దట్స్ ఇట్. ఓకే, క్లియర్. సో ఇది అయిపోయింది. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. ఏ పార్టికల్ ఆఫ్ 1 milligram హ్యాస్ ద సేమ్ వేవ్ లెంత్ యాజ్ అన్ ఎలక్ట్రాన్. ఓకే, సో ఆఫ్ ద విత్ ఏ వెలాసిటీ, సో ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ద పార్టికల్. సో ఇక్కడ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలంటే కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకున్నామా. ఒక పార్టికల్కి అలానే ఒక ఎలక్ట్రాన్కి రెండింటికి కూడా సేమ్ వేవ్ లెంత్ ఉందంట. సో ద వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ద పార్టికల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ద వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్. ఓకేనా, సో ఇది మనకు తెలుసు. సో పార్టికల్ యొక్క మాస్ ఇచ్చారు, సో ఎలక్ట్రాన్ యొక్క మాస్ మనకు తెలుసు. సో వేవ్ లెంత్ ఫార్ములా మనం ఏం రాసుకుంటాం, h/m మాస్ ఆఫ్ ద పార్టికల్ ఇంటూ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ద పార్టికల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు h అన్నది కాన్స్టెంట్ కాబట్టి h/, ద మాస్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఇంటూ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్. సో ఇక్కడ సో ద h గెట్స్ క్యాన్సిల్, సో ద మాస్ ఆఫ్ ద పార్టికల్ ఇంటూ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద పార్టికల్ is equals to mass of the electron into velocity of the electron. So then they said okay, so the mass of the particle is given enta 1 milligram, 1 into 10 to the power minus 3 gram, milli ante 10 to the power minus 3. So malli danni kgs lo convert cheyandi into 10 to the power minus 3. So 1 milligram ante 10 to the power minus 3 into 10 to the power minus 3 kg. Okay na. So ipudu which into, so what is the velocity of the particle మనం ఫైండ్ చేయాలి. సో మాస్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్ అక్కడ ఇచ్చారు 9.1 into 10 to the power minus 31. సో వాట్ ఈస్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్, సో 3 into 10 to the power 6. సో ద ఓన్లీ అన్నోన్ ఈస్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద పార్టికల్. సో ఇది క్యాలిక్యులేషన్ చేయండి. సో ద ఓన్లీ అన్నోన్ ఈస్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద పార్టికల్. డనా, ఈజీ క్వశ్చన్స్. నౌ ద lambda in terms of kinetic energy. So the lambda is equals to h/mv, right? So ledante, so the lambda is equals to h/p. So now you guys know the relation between momentum and kinetic energy. P is equals to root over k 2mke kinetic energy. So kabatti lambda is equals to h/p place lo I am writing root over 2mk, where k is the kinetic energy. So this is the de Broglie wavelength in terms of kinetic energy. Okay na. So de Broglie wavelength in terms of momentum emo h/p, in terms of wavelength emo h/mv. So in terms of kinetic energy emo h/root over 2mk. Okay na. So ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫార్ములాస్ మీరు కంపల్సరీ. సో ఇంకో క్వశ్చన్ చూడండి. ఏ ప్రోటాన్ అండ్ ఆల్ఫా పార్టికల్ ఆర్ యాక్సలరేటెడ్ ఫ్రమ్ రెస్ట్ టు ద సేమ్ ఎనర్జీ. సో సేమ్ ఎనర్జీ అంటే రెండింటి కైనెటిక్ ఎనర్జీ సేమ్. సో దెన్ ద de Broglie wavelength lambda p and lambda alpha are in the ratio c. So the kinetic energy of the proton is equals to the kinetic energy of the alpha particle. So that's what they said. So now kinetic energy in terms of de Broglie you already know this one. So which is equals to root over, so this లేదంటే ఇలా రాసుకోండి. Now so I need, let it be some k, ఈ రెండు కూడా some k అనుకోండి. సో నాకేం కావాలి, lambda p by lambda alpha కావాలి. కొంచెం జాగ్రత్తగా చూడండి. lambda p it is nothing but h by root over 2 mass of the proton into kinetic energy of the proton, which is k by, so h by alpha particle ది root of 2 into mass of the alpha particle into so kinetic energy of the alpha particle. సో ఇప్పుడు h క్యాన్సిల్, k క్యాన్సిల్, 2 క్యాన్సిల్. సో ఏం మిగిలిపోయింది నాకు, రూట్ ఓవర్ ఈ m ఆల్ఫా పైకి వెళ్తుంది బై mp. సో మాస్ ఆఫ్ ద ఆల్ఫా పార్టికల్ ఈస్ 4, రైట్. సో 4 AMU. So mass of the proton is 1 AMU. Root 4 by 1 is nothing but 2:1.
So this is the correct answer. 2:1. Option B. Done? Clear? Easy questions. So the lambda E of an electron and lambda P of the photon, they both have the same energy, are related by. So see here. So lambda E of the electron. So the kinetic energy of the electron is equals to, so the kinetic energy of the photon. రెండింటికి సేమ్, దే బోత్ హ్యావ్ సేమ్ ఎనర్జీ అంట. సో ఓకే, ఎలక్ట్రాన్కి ఏమో ల్యాండా ఈ ఆఫ్ ద ఓకే, సో ఇలా రాసుకోండి, లేదంటే ఇట్స్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ కే రాసుకోండి. సో ల్యాండా పి, సో ద ఎనర్జీ ఆఫ్ ద ఫోటాన్ ఈజ్ వాట్, హెచ్సి బై ల్యాండా. సో అండ్ వాట్ అబౌట్ ద ఎనర్జీ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్, సో ఇది ఇలా ఉంచండి. సో దిస్ ఈస్ ద ఫోటాన్ది, ఓకేనా. సో అలానే వాట్ ఈస్ ద ఎనర్జీ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్, సో ఎనర్జీ అంటే, సో వీ కెన్ రైట్ ల్యాండా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హెచ్ బై రూట్ ఓవర్ 2mk. సో ఇక్కడ నుంచి, సో k ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హెచ్ బై రూట్ ఓవర్ 2m ల్యాండా. సో ఇది రెండు సేమ్ అన్నారు. ఇప్పుడు ఎనర్జీ ఆఫ్ ద ఫోటాన్ అండ్ దిస్ వన్ ఆర్ సేమ్. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఇది దేనిది, ఆల్ఫా పార్టికల్ది కదా. సో ఆల్ఫానా, ఇదేంటి ఎలక్ట్రాన్దా, ఎలక్ట్రాన్ది కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్ది రాసుకోండి. సో ఈ రెండు ఈక్వల్ చేయండి. ఈక్వల్ చేస్తే ద హెచ్ బై రూట్ ఓవర్ 2 ఇంటూ మాస్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఇంటూ ల్యాండా ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, సో ద హెచ్సి బై, సో ద ల్యాండా ఆఫ్ ద ఫోటాన్. సో ఈ రెండు ఒకదానికొకటి ఎలా రిలేటెడ్ అని అడుగుతున్నారు. హెచ్ గెట్స్ క్యాన్సిల్. సో ఐ కెన్ సీ దట్, సో ఈ స్క్వేర్ చేస్తే రెండు సైడ్లు, సో ద ల్యాండా ఈ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ల్యాండా పీ స్క్వేర్, అంతేనా. ఆర్ ఓకే, దీన్ని స్క్వేర్ చేయండి, సారీ. సో ల్యాండా పీ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద ల్యాండా ఈ స్క్వేర్. సో దీన్ని స్క్వేర్ చేస్తే యూ గైస్ విల్ గెట్ దిస్ వన్, ఓకేనా. క్లియర్ గైస్ ఎవ్రీవన్? చలో, ఈజీ క్వశ్చన్స్. సో నౌ ద ల్యాండా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ యాక్సలరేటింగ్ పొటెన్షియల్, సి ల్యాండా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హెచ్ బై పీ, లేదంటే హెచ్ బై రూట్ ఓవర్ 2mk kinetic energy terms lo. So you guys know that the kinetic energy is equals to, so the work done Q into the work done against the electric field, Q into delta V. So the KE is equals to, so din place lo Q into delta V raskochu. So kabatti the lambda is equals to h by root over 2m into Q into delta V. So ఇలా రాసుకుంటే అయిపోతుంది. సో అదే ఒక ఎలక్ట్రాన్కి అయితే ఎక్సెప్షనల్ కేస్. ఫర్ ఎలక్ట్రాన్ డైరెక్ట్ యూ కెన్ రిమెంబర్. సో ఫర్ ఎలక్ట్రాన్, సో ద ల్యాండా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, సో రూట్ ఓవర్, సో 150 బై డెల్టా వి. ఎందుకంటే మనకి హెచ్ వాల్యూ తెలుసు. సో 2m మాస్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్ తెలుసు, ఛార్జ్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్ తెలుసు. అవన్నీ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ల్యాండా విల్ బీ ఈక్వల్స్ టు రూట్ ఓవర్ 150 బై డెల్టా వి డైరెక్ట్గా. సో వేర్ దిస్ ఈజ్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అనమాట. ఈ ఫార్ములాస్ అన్ని చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మ, ఓకే. సో ఎలక్ట్రాన్ యాక్సలరేటెడ్ త్రూ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ 10,000 volts. ఇట్స్ de Broglie wavelength. సో ద de Broglie wavelength ఈజ్ రూట్ ఓవర్ 150 బై ఎలక్ట్రాన్ అన్నారు కాబట్టి డైరెక్ట్లీ డెల్టా వి. సో ఇక మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, రూట్ ఓవర్, సో ఇదంతా 150 అంటే 12.27 బై, సో రూట్ 10,000 అంటే రూట్ 10 to the power 4. సో ల్యాండా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 12.27 by 10 square. So which is nothing but 12.27 into 10 to the power, antena. So identama, so 12.27 by, so this is 10,000. So 10,000 ante 10 to the power 4. So ఇది 10 to the power 2, okay. ఓకే, ఇదేంటి, వెయిట్ ఏ మినిట్. 12.2 మనకి రెండు ఉన్నాయి ఇక్కడ, ఓకే. సో దిస్ కమ్స్ అవుట్ టు బి, ఇది యాంగ్స్ట్రమ్స్లో అమ్మ. దిస్ వాల్యూ యూ గెట్ ఇట్ ఇన్ యాంగ్స్ట్రమ్స్. యాంగ్స్ట్రమ్స్ని ఇక్కడ మీటర్లో కన్వర్ట్ చేయాలి. సో అంటే 10 to the power -10 యాంగ్స్ట్రమ్స్. సో ఈ 10 to the power -2ని పైకి పంపిస్తే, +2ని పైకి పంపిస్తే 10 to the power -2 అవుతుంది. ఎస్. సో 12.27 ఇంటూ 10 to the power -2 మీటర్స్. సో ఈ వాల్యూ అన్నది ఇది యాంగ్స్ట్రమ్స్లో ల్యాండా మనకు వచ్చేది అక్కడ, ఓకే. క్లియర్? చా
సో దిస్ క్వశ్చన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ అ హోంవర్క్. సో ఈ క్వశ్చన్ కూడా మీరు హోంవర్క్ తీసుకోండి. యాక్సలరేటెడ్ పొటెన్షియల్ వాళ్ళే ఇచ్చారు, ఫైండ్ ఇట్స్ ఫైనల్ వెలాసిటీ. హోంవర్క్, ఈజీ క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ కూడా. సో de Broglie wavelength of the gas molecules. So the kinetic energy of gas molecules is given as, so 3/2 into kT, where K is the Boltzmann constant, or T is the absolute temperature. So ikkada you guys know that the de Broglie wavelength is equals to root over h by root 2m into, so the kinetic energy Ke, avuna. So ikkada in the lambda is equals to h by root over 2m, alane unchandi. Kinetic energy place lo 3/2 kT raskocha. This small k is a, confuse avakandi, this is a Boltzmann constant, kinetic energy kaadu, this is the Boltzmann constant. Okay na. So ఇప్పుడు ఈ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే, సో 2 gets cancel, so then I get the lambda is equals to h by root over, so 3mkt. So ఈ m place లో you can also write, so the value, so h by root over 3 into, so the m place లో, so the m by na is the Avogadro number, so into k into t. So ఇదైనా రాసుకోవచ్చు ఫార్ములా, సో ఇదైనా రాసుకోవచ్చు ఫార్ములా. సో లేదంటే సో దిస్ ఇది మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. సో ఇన్ టర్మ్ ఫర్ ద గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ ఎదర్ యూ కెన్ డూ దిస్ ఆర్ దిస్ వన్, మీ ఇష్టం. ఓకేనా. సో ఈ ఫార్ములాస్ అన్నీ మీరు కంపల్సరీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఏవైతే నేను de Broglie wavelength ఫార్ములాస్ ఇస్తున్నానో ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకేనా. సో దిస్ క్వశ్చన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ అ హోంవర్క్. So this one also direct formula based question, so you can directly answer it without seeing. Okay, so this is all about the dual nature of radiation and matter, guys. So next session lo manam atoms chapter tho meet avudam, dan tarvata nuclei, dan tarvata semiconductors. Atoms and nuclei ni one shot lo chesestanu, ante mostly 2 to 2.5 hours lo complete chesestanu. Atoms chapter oka lecture and nuclei oka lecture, semiconductors matram 3 lectures teeskundam. Okay, so chalo, so we'll meet in the next session. So till then, keep studying. All the very best. Bye guys.